Hi guys, what's up? Welcome to my channel. ফার্স্টে আপনার ব্রাউজারটিকে ওপেন করতে হবে। ব্রাউজারের সার্চ বারে লিখতে হবে CodeBlocks ডাউনলোড। তারপরে www.codeblocks.org এর যে লিঙ্কটা আসবে সেটাতে ক্লিক করতে হবে। তারপরে বাইনারি রিলিজের এখানে ক্লিক করতে হবে। আমার এখানে যেহেতু উইন্ডোজ 7 তাই আমি উইন্ডোজ 7 এখানে 10 এটা আপনারা পেয়ে যাবেন। আপনার 64 বিট হয় তাহলে আপনারা এটা ডাউনলোড করতে পারেন, আর যেহেতু আমারটা 32 বিট তাই আমি এটা ডাউনলোড করব। আপনারা দেখে নেবেন যাতে লাস্টে .exe থাকে। এখানে ফসহাব থেকে ডাউনলোড করব। আপনারা যদি 64 বিটের হয় তাহলে ইনক্লুডিং কম্পাইলার এটা ডাউনলোড করবেন। আমারটা যেহেতু 32 বিট তাই আমি এটি ডাউনলোড করব। এই যে ডাউনলোডিং স্টার্ট হয়ে গেছে। আমাদের ডাউনলোডিং হয়ে গেছে। শো ইন ফোল্ডার দিলাম। এই যে এটার উপর ডাবল ক্লিক করে রান করতে হবে। এই যে CodeBlocks, নেক্সট, আই এগ্রি, নেক্সট, ইনস্টল, এখানে ইয়েস দিতে হবে। ইনস্টল হতে একটু কিছু সময় নেবে।
এখানে আবার নতুন একটা উইন্ডো এসেছে, ডু ইউ ওয়ান্ট টু রান কোড ব্লকস নাও, এখানে নো দিতে হবে, দেন আবার নেক্সট, দেন ফিনিশ। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই কোড ব্লকস ইনস্টল হয়ে গেছে ঠিক মতো। ডাবল ক্লিক করে এটাকে ওপেন করছি। ভার্সন 20.03। যে আমাদের কোড ব্লকসটা চালু হয়ে গেছে। আপনি এখানে ফাইলে যান, নিউতে এমটি ফাইলে ক্লিক করুন। এখন আপনাদের আর কিছু লিখে দেখাচ্ছি। ফাইলটাকে আগে সেভ করে নেই। এবার আমাদের এই কোডটিকে কম্পাইল করি। এখানে আপনি বিল্ডের এখানে এসে কম্পাইল কারেন্ট ফাইলে ক্লিক করুন। এখানে আমাদের রিটার্ন বানান ভুল হয়েছে সেটা বলছে, আবার বিল্ডে এসে কম্পাইল করি। এখানে এবার কোনো এরর আসছে না, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আবার কম্পাইল করে দেখি, কোনো এরর না। এবার এটাকে রান করে দেখুন, এই দেখুন হ্যালো ওয়ার্ল্ড লেখাটি চলে এসেছে। আপনারা এভাবে কোড ব্লকস কি ইউজ করতে পারেন কোডিং এর জন্য।